والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Last week we had started the discussion about Sidq, which is not only speaking the truth but acting the part, acting in a truthful manner. And we had talked about Sidq. We did not talk about it actually last week. That Sidq is the exact opposite of Nifaq or hypocrisy, which is that someone claims something that they are not. The biggest nifaq, the biggest hypocrisy is to claim Iman when you don't have it in your heart. All the other levels are below that. So at the time of the Prophet ﷺ, there would be people who would come to the Prophet ﷺ and talk to the Prophet ﷺ about how they have believed and how they are honest and faithful to the Prophet ﷺ, but they were really not. And their intention was either to get benefits of this world or to harm the Prophet ﷺ in ways that his companions or his open enemies could not. So they would become part of the group of the Prophet ﷺ and harm the Sahaba and the Prophet ﷺ, try to harm them from within. That they were never able to do that is another story. Allah subhanahu wa ta'ala never let their plans succeed. But the point here is that nifaq is based on the love of this dunya, and sidq is based on the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So Hazrat ulama, muhaddiseen and mufassirin have written various definitions of who is a siddiq. We talked about some of them last week. Before we move forward, inshallah, should talk about the other ones as well. Hakim Akhtar rahimahullah, he has said that a siddiq, he has copied a few definitions, and I'm building on what we did last time, that a siddiq is someone who is the highest in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Of all the friends, there's different levels, but the closest to Allah subhanahu wa ta'ala is a siddiq. So one thing that we have already said, that Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu anhu was a declared siddiq. But when we talk about Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu anhu, it's not that he was the only siddiq. Even so, among the Sahaba, most of them were siddiq. About most of them, there is proofs in ahadith, in narrations, that they acted in a way that is evidence of them being siddiq. There's so many examples we read about this hayat of Sahaba radiallahu alayhim ajma'in. And when Allah subhanahu wa ta'ala has said that these siddiqeen, when Allah subhanahu wa ta'ala has number one said that use the word plural for them, a plural tense for them, that means siddiq is going to be more than one. And at all times, since the Quran is true, Quran is correct, at all times there will be multiple siddiqeen in the world. Second thing is that these people are those, Allah subhanahu wa ta'ala himself, Allah subhanahu wa ta'ala does not leave anything vague. So Allah subhanahu wa ta'ala himself has explained in the Quran who are those siddiqeen, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained in the Quran who are those siddiqeen. Hakim Akhtar rahimahullah used to explain that in very simple words, a siddiq is someone who gives priority and preference to the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala over every single thing else, everything else. So even over, let alone the world, even over the akhirah, when they are doing something, the first and foremost priority that they have on their minds is to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And the evidence of this is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, may Allah subhanahu wa ta'ala grant him the highest and grant him the best of reward from all the ummah,
in very subtle words, he has explained this. When he has asked Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Oh Allah, I ask you, I seek from you your pleasure and Jannah. So, and on the opposite side, in the same dua, the Prophet ﷺ said, A'udhu bika min sakhatika wa min an-nar. I seek refuge, protection against your displeasure, you becoming unhappy with me, and the hellfire. And in reality, these are connected. Jannah is the place of extreme pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and Jahannam is the place of extreme displeasure and anger of Allah subhanahu wa ta'ala. So, Siddiq is someone who gives priority and preference to Allah subhanahu wa ta'ala, the Allah subhanahu wa ta'ala himself over everything else, And Munafiq is the one who gives up everything for this world, even Allah subhanahu wa ta'ala, even their belief in Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among the Siddiqeen. We stopped where we were talking about how one aspect of Sidq, practical Sidq of action, truthfulness of action, is to fulfill what you have been asked to do. So this ayah that I recited here, Allah subhanahu wa ta'ala has defined the people who are Siddiqeen. The first thing Allah subhanahu wa ta'ala has said, that لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. This ayah came under the subject of when the discussion was going on. The Prophet ﷺ had come to Medina, and we've done it in detail in tafsir, that the Prophet ﷺ dearly wished for the Kaaba to be the Qibla. And when the Prophet ﷺ had come to Medina to face Bayt al-Maqdis, which was the Qibla, it was in the opposite direction from the Kaaba. So when they were in Makkah, the Prophet ﷺ would stand next to the Kaaba in such a way that he would be facing both the Kaaba and Bayt al-Maqdis. But when the Prophet ﷺ had come to Medina, the directions had become opposite. The Medina is in the middle, Aqsa is in the north, and Makkah is in the south. So the Prophet ﷺ was facing the Bayt al-Maqdis when praying, but his heart dearly wished that the Kaaba, the command comes that Muslims are allowed to turn and face the Kaaba. And when that command came, actually, Muslims did not feel anything in their heart. It is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. We were facing somewhere else, now we are facing somewhere else. It's all the same to us, based on the command of Allah subhanahu wa ta'ala. But the Munafiqeen and the Jewish people found an opening, and they started ridiculing the Sahaba and the Prophet ﷺ, that what kind of a deen has he brought, that they don't even have a certain Qibla. One day they were facing something religiously, now they are facing the total opposite direction religiously. So Allah subhanahu wa ta'ala has said that these rites and customs have nothing in them. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you, and bir, or all goodness, is not restricted to facing one way or the other. To face Mashriq or Maghrib, whatever is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, Muslims will do it. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, but goodness is, and then Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah has given three aspects of those who are Sadiqeen. And the end of the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala said, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. These are the people who have fulfilled they have reached the station of Sidq. First are the aqaid. Amana billah, man amana billah, those who brought faith in Allah, wal yawmil akhir, and the day of judgment, wal malaika, and the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, wal kitab, wal nabiyyin, and the book, and all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Then comes the practical aspect, which is again divided into two. Number one is the deeds that we do with our body and our money, and the other are those that pertain to something called akhlaq, something called our ethics, our personality. So آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. That these people spend their wealth. These people spend their wealth, so they believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they spend their wealth. عَلَى حُبِّهِ, over the love of Allah subhanahu wa ta'ala,
for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people that they do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They spend money on their relatives, they spend money on orphans, they spend money on poor people, masakeen, wabna sabil, and the travelers, wasa'ilin, and those who are in need, and wafir riqab, and those who are imprisoned to gain their freedom. From this, ulama have said that Allah subhanahu wa ta'ala, all these avenues of spending that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, why did Allah subhanahu wa ta'ala not mention zakat first, which is the obligatory spending that every Muslim has to do? From this, the ulama have said that there is spending beyond zakat which is also farz upon Muslims. So it's not only zakat, but when there is a need, certain other spendings may also become necessary. These are all those examples. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. Then Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning that they are very particular about their salah. So that's something that they will never neglect. Iqam salah means salah becomes their lifestyle. My husband Dr. Mufti Imran Kalyani explains that whenever in the Quran it is said Iqam salah or establishing the salah, it means that they make salah their lifestyle. So salah is the most important thing to them. Everything else is secondary. Everything else has secondary importance. And we look, Allah subhanahu wa ta'ala has given some people tawfiq that their daily schedule is revolving around salah. So they have based their schedule that between Asr and Maghrib I have to do such and such thing, then I have to come for Maghrib. Then their schedule is not going around time, but their schedule is going around salah. So this is the meaning of Iqam as-salah. Wa ata zakah, and they also give in the path of Allah zakah. Al-mufuna bi'ahdihim wal-mufuna bi'ahdihim idha ahadu. When they have made a pact, they fulfill it. They keep their promise. They do wafa. Mufun is from wafa. They are faithful people of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala has not said that their ahd or their pact with other people only, but every pact that they have made, they uphold it, they stick to it. So the biggest pact that we have made is ahd alast, is the pact that we have made with Allah subhanahu wa ta'ala, that you are our Lord, you are our Lord. Whatever we will do in accordance to your will, and whatever we will hold back from, it will be based on your command. So mufuna bi'ahdihim idha ahadu. Of course, it also pertains to munafiqeen. The background that I made, it said in the beginning that the munafiqeen had a particular, and the Prophet ﷺ has mentioned, and we'll come to that, but the Prophet ﷺ has mentioned certain salient features of the munafiqeen, that when they say something, they do not follow through with it. This is one key feature of the munafiqeen. Identifying feature of munafiqeen is that they will commit to something and they will not follow through. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from that. In comparison, the state of the Sahaba who were Siddiqeen was such that Allah subhanahu wa ta'ala, in fact this ayah is also about Sidq, that there was this Sahabi, his name is slipping my mind, but when Badr happened, the battle of Badr happened, it was the first open fight, and it was a test of Iman, because Muslims were very few, they had meager resources, and the kuffar were coming with great army, and they were coming not only with arms, but they were coming with full show of their power. So Abu Jahl was the leader of the kuffar. He made sure that they would come with their military might was on full display. They were coming very confidently that we will win definitely, because they had 3 times the people of Muslims, and their army was much better equipped than the Muslims. So this test, the Sahaba who stood this test and went out with the Prophet ﷺ, those are the highest class of Sahaba. In Sahaba, they are the highest class of Sahaba. There was this Sahabi, I want to talk about, is that he, for some reason, could not participate in Badr. And when the Muslims came back, and he was talking about Badr and how he missed out on Badr, in his love for Allah subhanahu wa ta'ala, at one point he said that if another fight happens
between Muslims and kuffar, I will fight so selflessly and so bravely that even Allah will see. That even Allah will see how I fight. So when Uhud came, his name is slipping my mind again and again, coming and going, but people saw him with a sword running with such zeal towards the battleground. And people asked him, what's up? And what's happening? He said, Wallahi, by Allah, I can smell Jannah from this mount of Uhud. And he fought so selflessly that he very soon laid down his life for the Prophet ﷺ, for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Upon this, Allah subhanahu wa ta'ala sent down in his praise an ayah, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. There's people who have sadaqu ma ahadullah alayhi. There's people in the mu'mineen, in the believers, who have fulfilled the pact that they made with Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. There's few who have, from among them there's those who have completed their pact, and there's those who are constantly in waiting that whenever they get a chance, they are going to fulfill it. So this is the stories of the Sahaba that we discuss here, is that we apply those to our life. What is our station? What is our status? May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the grand station of Sidq. And in the end, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned another great quality, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. These people have sabr. These people have patience. What is patience? Perseverance. Perseverance is sticking to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. In good times, in bad times. Again, everything is going back to our focus being Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how good a time it may be, or how challenging a time it may be, Allah subhanahu wa ta'ala is always there. Allah subhanahu wa ta'ala is always there, and Allah subhanahu wa ta'ala is the same. So when somebody does anything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and when somebody makes Allah subhanahu wa ta'ala their focus and their ultimate goal, then everything becomes easy. And these things don't matter really. These things don't really matter. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the reality of the words that we are speaking or listening, that these things stop mattering when our focus becomes Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is always there. As long as He is happy, we will not worry if the times are good or the times are bad. Of course, we should always ask Allah subhanahu wa ta'ala for peace and plenty, but even if there is no plenty, if somebody has their focus, their mind set on Allah Himself, then they will not care. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. These are the people who have shown sidq. These are the people who have completed sidq. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. And these are the people who deserve to be called muttaqun, the people who fear and respect Allah subhanahu wa ta'ala in reality. The next hadith that we're going to read today, inshallah, and then we're going to stop, is that this pertains to the expression of love, which is again, but then it has to have some substance behind it. So, عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره. अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़ुराद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन वज़ू फरमाने लगे तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुज़ूर के गिर जमा हो गए और आपके वज़ू का पानी लेकर अपने चेहरों और अपने जिस्मों पर मलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुमको क्या चीज़ इस काम पर आमादा करती है और कौन सा जज्बा तुमसे ये काम कराता है? उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। उनका ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करें, जो शख्स ये चाहता है कि उसे अल्लाह और उसके रसूल से हकीकी मोहब्बत हो, या ये कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करें, तो उसे चाहिए कि जब वो बात करे तो हमेशा सच बोले, और जब कोई अमानत उसके सुपुर्द कर दी जाए तो ज़रा सी भी ख़यानत के बग़ैर उसको अदा कर दे, और जिसके पड़ोस में उसका रहना हो उसके साथ बेहतर सलूक करे। It is narrated by Abdurrahman ibn Qurad radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam one day performed wuzu, and his Sahaba gathered round and started collecting and did not let the water fall and started passing that water over their faces and their bodies. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "What is making you do this?" They said, "The love of Allah and His Rasul." Listening to this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever wishes that they really love Allah and His Rasul, or he said that though they wish that Allah and His Rasul love them, so the doer is Allah and His Rasul rather than them being the doer, the lover. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. They should say the right thing when they speak. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. And when they are given a trust, they should not breach that trust. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. And their neighbor, the person who is living in their neighborhood, they should keep up their best attitude with them. The first definition of, I don't know if I said it in words, but Sidq, Azad Muhaddithin has written, I definitely explained it, that a Siddiq is somebody whose words and whose actions and what he's saying and what he's doing are on the same page. The second definition is that these people, their internal self and their external self are the same. And the third is that, like I explained, that they prioritize Allah subhanahu wa ta'ala over everything else. And these things might seem big, but they are not bigger than Allah subhanahu wa ta'ala and His capacity. So if you ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the Siddiqeen, that definitely can happen. Yasin Sharif पढ़ लें. We'll recite Yasin Sharif inshallah. Basically our Akabirin, our Mashayikh, their majalis were like, they will sit and whatever will come to their mind, whatever Allah subhanahu wa ta'ala will put on their heart, they would speak. And sometimes it has happened that nothing would come, so they would not speak. And the purpose of majlis is not bayan. The purpose of majlis is not bayan, not speech. It is about sitting and remembering Allah subhanahu wa ta'ala in whatever form, and gaining the companionship of the good people of Allah subhanahu wa ta'ala. And that gaining the benefits of company is not dependent upon talking. In fact, sometimes it is harmed by talking. So anyway, today I did not feel like really speaking, but alhamdulillah, some good was said, inshallah. It is hope from Allah subhanahu wa ta'ala. I'll read some poetry, Tawakkalan ala Allah, and then inshallah we'll proceed towards dua and so again, this is not about performance or anything. Whatever is in the heart, may Allah subhanahu wa ta'ala create an effect of that on the other heart. दारे खिलवत को दारे सुकून कह दिया, दारे खिल
کو دار سکون کہہ دیا، تیری الفت نے کیسا فسوں کہہ دیا، دار خلوت کو دار سکون کہہ دیا، تیری الفت نے کیسا فسوں کہہ دیا، آپ کے بن کہیں چین مجھ کو نہیں، آپ کے بن کہیں چین مجھ کو نہیں، سر جھکا کر غم دل نے یوں کہہ دیا، آپ کے بن کہیں چین مجھ کو نہیں، سر جھکا کر غم دل نے یوں کہہ دیا، عیب ہے گرچہ حسرت جنوں کو مگر، عیب ہے گرچہ حسرت جنوں کو مگر، خود تڑپنے کو حسن جنوں کہہ دیا، عیب ہے گرچہ حسرت جنوں کو مگر، خود تڑپنے کو حسن جنوں کہہ دیا، اور مجھ کو تڑپا کے کچھ آپ پاتے نہیں، مجھ کو تڑپا کے کچھ آپ پاتے نہیں، خود تڑپنے کو میرا سکون کہہ دیا، خود تڑپنے کو میرا سکون کہہ دیا، اور ساری خلقت سے روز ازل کہہ دیا، ساری خلقت سے روز ازل کہہ دیا، آپ ہی نے تو راز جنوں کہہ دیا، ساری خلقت سے روز ازل کہہ دیا، آپ ہی نے تو راز جنوں کہہ دیا، کہہ دیا کہہ دیا جب کہ یوں کہہ دیا، کہہ دیا کہہ دیا جب کہ یوں کہہ دیا، تم ہو میرے رہو پر جنوں کہہ دیا، تم ہو میرے رہو پر جنوں کہہ دیا، دیکھو دیکھو فرشتوں یہ میرا حزین، دیکھو دیکھو فرشتوں یہ میرا حزین، ربکم کا تھا اس پہ فسوں کہہ دیا، ربکم کا تھا اس پہ فسوں کہہ دیا، خوب تر ہے میرے درد و غم کا امین، خوب تر ہے میرے درد و غم کا امین، اے فرشتوں رہو سرنگوں کہہ دیا، خوب تر ہے میرے درد و غم کا امین، اے فرشتوں رہو سرنگوں کہہ دیا، اور وجہ تخلیق آدم بنا درد دل، وجہ تخلیق آدم بنا درد دل، خاک سے کس نے راز دروں کہہ دیا، خاک سے کس نے راز دروں کہہ دیا، آہ منزل ملی کس خرد کو یہاں، آہ منزل ملی کس خرد کو یہاں، سارے عالم نے جس کو جنوں کہہ دیا،
last one refers to the ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala said that inna arad al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Allah subhanahu wa ta'ala presented this amana, this trust. In return, Allah subhanahu wa ta'ala had promised His pleasure, that we'll give you some commands and you'll follow them, and we'll in return give you our pleasure and our Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala presented this trust over the grand creations of Allah subhanahu wa ta'ala, ala samawat, over the skies, wal ard, and over the earth, wal jibal, and over the mountains. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْهَا. They all said that we cannot carry this load. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. And they all said that they became afraid of it. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. And insan took it. Insan moved forward and said, I'll take it. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala is speaking the language of others, that in their eyes he was zalum and jahul. He was cruel and ignorant that he took it. But in reality, Allah subhanahu wa ta'ala has used this expression as an expression of love, that he's so ignorant, basically he's blind in my love. So wajh ta'azi mein Adam bana dard dil, wajh ta'azi mein Adam bana dard dil, خاک سے کس نے راز دروں کہہ دیا, آہ منزل ملی کس خرد کو یہاں, آہ منزل ملی کس خرد کو یہاں, سارے عالم نے جس کو جونوں کہہ دیا. May Allah subhanahu wa ta'ala pour the love of Allah Himself, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the deeds that are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala in our heart, and make us live our lives according to that. Amin ya Rabbal Alameen. Let's make dua inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. یا اللہ ہمیں اپنا یا اللہ محبوب بنا لیجئے. یا اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے. یا اللہ اپنی محبت میں جینا نصیب فرمائیے, اپنی محبت میں مرنا نصیب فرمائیے. ہر سانس آپ کی محبت میں لینے والا بنائیے. یا اللہ ہر قدم آپ کی محبت میں چلنے والا نصیب بنائیے. یا اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی محبت سے عبارت فرمائیے. ہر لمحہ اپنی محبت سے عبارت فرمائیے. یا اللہ محبوب باعمل بنائیے. یا اللہ محبوب معتبر بنائیے. یا اللہ اپنی محبت بھی دیجیے, اس کی سہار بھی دیجیے, اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے والا بھی بنائیے. یا اللہ ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو آپ کے قابل نہ بنا سکے. یا اللہ آپ ہی کرم فرما دیجیے, آپ ہی کرم فرما دیجیے, آپ ہی کرم فرما دیجیے. یا اللہ جو بچہ سب سے زیادہ نالائق ہوتا ہے, والدین کی سب سے زیادہ توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے, کہیں وہ اپنا نقصان نہ کر بیٹھے. یا اللہ ہم بھی بہت نالائق ہیں. یا اللہ اپنی نالائقی ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارا کچھ نہ ہونا یا اللہ ہمارا سب کچھ بنا دیجیے. یا اللہ ہمارا کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پہ رحم کھا لیجیے. یا اللہ ہم پہ رحم کھا لیجیے, ہم نالائق ہیں. یا اللہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا. یا اللہ دنیا جہاں کی نافرمانیاں کی یا اللہ, سب سے بڑھ کر یہ کہ یا اللہ آپ کے مقابلے میں اوروں کو ترجیح دے ڈالی. یا اللہ آپ کا کھایا اور آپ کی نافرمانی کی, آپ کا دیا ہوا پہنا اور آپ کے دیے ہوئے پہننے سے یا اللہ تجمل حاصل کر کے آپ کی نافرمانی کی. یا اللہ آپ کی دی ہوئی زبان سے غلط چیزوں کو کہا بولا. یا اللہ ہم نالائق ہیں. ہم نالائق ہیں. اللہ ہماری بے وفائی پہ رحم کھا لیجئے, ہماری نالائقی پہ رحم کھا لیجئے. یا اللہ ہمارے بار بار گر جانے پہ رحم کھا لیجئے, اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہم کو اٹھا لیجئے. یا اللہ آپ ہمارا سہارا بن جائیے, آپ ہمارا سہارا بن جائیے. یا اللہ ہم سارے زمانے کے ستائے ہوئے. یا اللہ ہم کسی کے بھی قابل نہیں ہیں. یا اللہ دنیا کے قابل تو تھے نہیں یا اللہ کبھی بھی, اور یا اللہ آپ کے بھی قابل نہیں. یا اللہ جائیں تو جائیں کہاں. یا اللہ
ہر جگہ سے ٹھکرائے ہوئے یا اللہ آپ کے در پہ پڑے ہیں یا اللہ، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ، یا اللہ آپ ہی نے شفقت فرما کے ہم پہ یا اللہ نبی کو بھیجا، یا اللہ جس نبی نے ہم کو یہ سکھایا کہ یہ دونوں ہاتھ اٹھا لو، یہ دونوں ہاتھ تمہارے اللہ کے سامنے ہیں یا اللہ، یا اللہ یہ ہم ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ، یا اللہ ہمارے اس پکارنے کو خالی نہ جانے دیجیے، بیکار نہ جانے دیجیے، رحم کی نظر سے دیکھ لیجیے، کرم کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ آپ نے کرم نہ فرمایا، یا اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں یا اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم آپ کو یا اللہ اپنے یا اللہ نقصان اٹھا لینے کی یا اللہ پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ آپ کا رحم ایسا ہے، آپ کا کرم ایسا ہے کہ آپ اپنے گناہ گار بندوں کا بھی نقصان برداشت نہیں فرماتے یا اللہ سانس آ رہی ہے یا اللہ، ابھی مہلت باقی ہے یا اللہ ابھی مہلت باقی ہے یا اللہ، ابھی ہم یا اللہ آپ کی رحمت میں سے لے سکتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت کو ہماری جانب متوجہ فرمائیے، ہمیں خاسرین میں سے نہ فرمائیے، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری تمام تر نالائقی کے باوجود، تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، منہ موڑ کے بھاگنے کے باوجود، یا اللہ آپ ہم سے منہ نہ موڑ لیجیے، آپ ہم سے منہ نہ موڑ لیجیے، ہمیں خود یا اللہ پکڑ کے یا اللہ اپنے ساتھ چپکا لیجیے، اپنی قوت انضباط کاملہ سے ضبط فرما لیجیے، یا اللہ اپنے ساتھ چپکا لیجیے، یا اللہ جس کو آپ اپنے ساتھ چپکا لیں یا اللہ نہ شیطان اس کو کھینچ سکتا ہے، یا اللہ مضبوط باب ہو یا اللہ جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے یا اللہ، دنیا کی کوئی طاقت یا اللہ ماں کی گود سے بچے کو نہیں چھین سکتی یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ اپنے ساتھ چپکا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، یا اللہ نہ شیطان کو یا اللہ ہمیں آپ سے جدا ہو کرنے دیجئے، یا اللہ نہ نفس کو ہمیں آپ سے جدا کرنے دیجئے، نہ یا اللہ حالات زمانہ کو یا اللہ لوگوں کی کوششوں کو یا اللہ دنیا کے حالات کو یا اللہ دنیا کی رنگینیوں کو یا اللہ دنیا کے تقاضوں کو یا اللہ کسی اور انسان کی محبت کو، کسی اور چیز کی محبت کو، مال کی محبت کو، دنیا کی محبت کو، کسی چیز کو یا اللہ ہمیں آپ سے جدا نہ کرنے دیجیے، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی محبت پہ جینا مرنا نصیب فرمائیے، ہر لمحے یا اللہ اپنی محبت کا قیدی بنا کے رکھیے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع یا اللہ ہماری زندگی بنا دیجیے، ہمارا انداز زندگی بنا دیجیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں یا اللہ ڈبو دیجیے، یا اللہ غرق ہونا نصیب فرمائیے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بنا کے یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے، یا اللہ ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں یا اللہ چاہے دنیا کے ہوں چاہے دین کے ہوں یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں یا اللہ، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم، یا اللہ آپ ہمارے مولا ہیں یا اللہ، آپ ہمارے پروردگار ہیں یا اللہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ، جن لوگوں سے ہمارا معاملہ پڑا ہوا ہے یا اللہ وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ ہم خود بھی یا اللہ کلیتاً آپ کے قبضے میں ہیں یا اللہ اور آپ نے فرمایا کہ آپ ہمارے مولا ہیں اور کافرین کا کوئی مولا نہیں یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، انفرادی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی یا اللہ، یہاں اس شہر میں بھی، اس ملک میں بھی یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، آپ مولا ہیں یا اللہ آپ مولا ہیں یا اللہ، آپ اپنا مولا ہونا ظاہر فرما دیجئے، یا اللہ کفار کے ارادوں کو خاک میں ملا دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو سرخروی اور برتری نصیب فرمائیے، یا اللہ دنیا بھر میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی ذلت کو عزت سے تبدیل فرما دیجئے، کفار کو مغلوب فرما دیجئے، ان کے ارادوں کو ناکام فرما دیجئے، یا اللہ ان کی سازشوں کو یا اللہ ان کو الٹا فرما دیجئے، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم کو یا اللہ ان تمام دینی کاموں کے لیے اللہ استعمال فرمائیے، یا اللہ ہمارے اس ادارے کو یا اللہ خوب ترقیات نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمہ وقت ترقیات نصیب فرمائیے، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیے، باقاعدہ مسجد عطا فرمائیے، یا اللہ مدرسہ عطا فرمائیے، خانقاہ عطا فرمائیے، یا اللہ بچوں کی درسگاہ، بڑوں کی درسگاہ، یا اللہ اور جو ہماری ضروریات ہیں یا اللہ سب یہاں سے پوری فرمائیے، اور اس کے لیے اللہ سامان مہیا فرمائیے۔ سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔